Good morning, all of you. Today we are going to learn the classical problems of interprocess communication, that is IPS, IPC. Okay. What is the classical synchronization problem of IPC is mainly first is bounded buffer problem. If, if more than more than five processes are together holding the two resources with each other. Processes ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅದರದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಫರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಫರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, producer consumer problem. What is that producer consumer problem? What do you mean by that? See here, a memory is there of size. ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಅದ, ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. assume that this is a memory where you can insert 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Assume that this is a memory. This is a memory. Okay. See, there are two processes. One is producer, another one is consumer. On the producer, on the consumer. This producer is going to insert the value inside this memory. Lakshya. Producer is going to produce the value inside this memory. The consumer is a process where it is going to extract those inserted values. Are you getting? Are you getting? Yes. So this producer is producing and consumer is consuming at a time. What happens? The other slot will be wasted because this producer is going to produce, the item will be inserted into the first slot, the consumer is going to consume, the first slot will be empty. Again this producer is going to produce, again first slot, again consumer, again producer, again first slot. Okay, what about second, third, fourth, fifth? They are wasted. This is a common resource. This is a common resource for producer and consumer. Lakshya. This is common resource for producer and consumer. What about our condition? Mutual exclusion. What about our condition? Mutual exclusion. If one process is acquiring the critical section, another process should not access. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎರಡು at a time access ಆಗಿರುತ್ತವೆ. This is what a problem. This is what a problem. So what we are going to do? We are going to apply the mutual exclusion that if producer inside, ನೀನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, semaphore ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ semaphore ಅನ್ನ ಜೀರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೀರೋ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ cannot enter into the critical section. ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು, mutex is equal to weight of mutex ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1 ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಮ್ಯೂಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ನೆನಪದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನೆನಪದ ನಿನ್ನಿದು ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes. To solve the producer consumer problem, we are going to apply the wait and signal, that is semaphore. Wait and signal, semaphore ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Another problem is reader writer's problem. What is this exactly? One is the bounded buffer problem ಆಯ್ತು, another one is reader writer's problem. ಏನಿದೆ exactly reader writer's problem ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
If it is a book, sorry, if it is a book, I can only read this one. You only read this one. You cannot modify this one. Are you agree with me? Are you agree with me? Can you able to modify anything inside this book? Can you able to modify anything inside this book? Yes or no? Okay. See here. ನನ್ನ ಜೊತೆ 5 ಜನ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಾಕತ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇಟ್? 5 ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಆನ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. Is there anything happens that is anonymous? ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತತಿ. If I am reading, only reading, no, it is not happening. If 5 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, if 5 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, what happens? There is something fishy ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರ ಈಗ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾವ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾವ. My sentences are changing, your sentences are going to change, in the sense the book is having a wrong meaning. At a time ನಾವು ಅಷ್ಟರು ಬರೆಯಕತ್ತೀವಿ, 5 ಜನ ಅದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾನ್ ಬರೆಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Am I right or am I? Am I right, my dear students? Am I right? Okay. Now, problem is that, problem ಏನದಂತಂದ್ರೆ multiple processes which are reading the source, they are allowed. Multiple resources ಏನದಾವ, multiple resources can access this one at a time. Only the reading permissions, which processes are having a reading permission, they can access at a time. Where the writer processes, that processes can modify this one, they cannot access at a time. One by one they have to access. If the reader is there inside the resource, the writer should not enter. This is what the definition of full reader writer's problem. After this, we had discussion about the dining philosopher problem. After this, what we did, the dining philosopher problems. We discussed about the dining philosopher problem. Wait for a while, I will discuss. Okay, what is the problem of dining philosopher problem? Dining philosopher problem defines that, first ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, what is that exactly? In a round table, 5 philosophers are sitting by side. There is a one round table, dining table. There 5 philosophers are sitting. Their work is eating and thinking. Their work is eating and thinking. They continuously think. Once they get hungry, they are going to eat. So what is the problem in that? They are going to think and they are going to eat. That's it. Okay, the problem is that they are sitting each other side by side and there are only 5 chopsticks. Chopsticks in the sense the sticks which are used to eat the rice. Wherein Japan, China and all the countries are going to eat rice using these chopsticks. There are 2 sticks which we are going to hold the Maggi or else rice in that and we are going to eat. Okay, that is called as a chopstick. So there are only 5 chopsticks where each philosopher required 2 chopsticks to eat. 2 chopsticks to eat. So what happens here, if one philosopher is hungry, he can eat by taking the left and right chopstick, he is going to eat. Where the 2 philosophers are hungry at a time, what happens? The right
and the left is with P1, the right is left is with P1. Suppose P1 is sitting that side, ನನ್ನ left side P1 ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೋರಿ. P1 is sitting my left side. He taken my left chopstick and his right chopstick. ಎರಡು chopstick ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾನ. I am going to take my right chopstick. Where is my left chopstick? Where is my left chopstick? It is with P1. I need to wait until P1 release that one. Am I right? Am I right, my dear students? So, if at a time, 5 philosophers are going to hungry, I will take my right chopstick and I am seeing for a left chopstick which is with P1. P1 is seeing P2, P2 is seeing P3, P3 is seeing P4, P4 is seeing P5, P5 is seeing about me, because we are holding each other's chopstick. No one is going to release until we meet. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ 5 ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಕೈಯಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ. 5 chopsticks are required. Still we need to complete our task. This is what a problem. Here occurs a situation called deadlock. This is what a problem, third problem, that is dining philosopher problems. Ivu important in kele keltana exam olagade. In examination you are going to be asked. Deadlock. What is a deadlock? Deadlock is a situation where the processes are holding each other's resources by unknownly or knownly. Yes, sir, Anandra. What do you mean by that? Assume that this is a resource and this is a process and this is also a process. This process wants to complete its task by using this resource, which is already occupied by this one. Okay. Now another thing is that assume that this is a second resource. This is already occupied by this one, and this resource is required to this process. E process ಗೆ ಈ resource ಬೇಕಾಗೈತಿ, which is occupied by this one. This is waiting for this resource and this is waiting for this resource, where no one is allowing to their resources. ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. This situation is called as deadlocks. Assume that one narrow bridge is there. We'll take the. Do you know that ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಪಾತ್ ಐತಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, 2 heavy vehicles come in front of one another. ಓಕೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ 2 heavy vehicles ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟುಪ್ಪ. there are 2 buses are each other ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತೀನಿ, ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ ಗಾಡಿಗಳು ಅದಾವ, ಹಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ. What is that situation? I cannot move forward, I cannot move backward. That situation is called as a deadlock. That situation is called as a deadlock. Do you got this one? One example ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದೆ, that is you and your friend, ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರು. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್? 1 ಯೂನಿಟ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ ನೀ ಮಾಡು. 1 ಯೂನಿಟ್ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ ನೀ ಮಾಡು. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮುಂಜಾನೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ನೀ ಮಾಡಿರ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅವ ಮಾಡಿರ್ತಾನ. ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್, ಅನದರ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಿನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಅದ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಅದ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓದಿದ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್, ಅವನು 1 ಯೂನಿಟ್ ಓದ, ನೀವು 1 ಯೂನಿಟ್ ಓದಿರಿ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ದ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? 2 units. How much you are having? 1 unit. When you are going to get that second unit? When your friend comes to near to you. See here, this situation is framed as a, or this situation is analyzed as a deadlock. Clear? ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಡೆಡ್ಲಾಕ್? ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಲ್ಡ್, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ enters into the deadlock situation. Because of mutual exclusion, the process is going to enter into the critical, that is called as what we call that one, deadlock. Once that deadlock is occurred by the mutual exclusion, another reason is also there. One is, I'm holding this process, this resource, I'm holding this resource and I am waiting for someone's resource. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. Assume that this is a mobile. This requires a charger. This requires a charger where I need to connect. But charger is with someone else. Charger is with someone else. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜರ್ ಐತಿ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ. I am holding the resource and I am waiting for someone else. If I release this one, the process will complete. That process is going to complete. This is condition hold and wait, where that occurs a deadlock. Where there occurs a deadlock. Yes, do you remember that one? Do you got that one? Do you get that? ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದ. ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಯಂಪ್ಷನ್? ಇಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, this process is required this resource, it will release this resource, until it will release this resource after completion of this task. Where other process require this one, there is a no preemption, there is a no stopping at all. Clear it is? Clear it is? Circular weight in the sense, I am holding this one, someone is holding charger, they require a mobile, I require a charger. I am not going to release mobile until I get charger. They are not going to release the charger until they get a mobile. I am holding their requirement, they are holding my requirement. No one is agreed to release that one. Hangantandra, you are having a vada pav in your hand and someone is having a sauce in their hand. They are telling that until I am getting the vada pav, ನನಗೆ ವಡಾ ಪಾವ್ ಸಿಗುತ್ತಾನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳತ್ತೀರಿ? ಸಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾ ವಡಾ ಪಾವ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲಿತಾನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ವಡಾ ಪಾವ್ ಸಿಗುತ್ತಾನ. ನೀವು ವಡಾ ಪಾವ್ ಎಲ್ಲಿತಾನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾನ.
there is one kahavat is there ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅದ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ, that is ಹುಚ್ಚ ಬಿಡುತನ ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತನ ಹುಚ್ಚ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. Do you remember that one? Do you heard that one? ಕೇಳಿರಿ ಇದನ್ನ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿರಿ. ವೆರಿ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಹುಚ್ಚ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay, this is what a circular weight. This is what a circular weight. Okay.